Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Good morning, everyone. Morning. Okay. How are you today? We are good and you. I'm fine too, thank you. Is there any absent today? Lutfi. What he is not coming? Why he is not coming? She is not coming. Sick. She is sick. Sick? Okay. So to start our lesson, we will start by singing the national anthem of Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia. But before that, please stand up. Okay. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir waktu sebesar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, sit down please. Before we go to our material today, please the leader of the class lead the prayer. Attention please. Before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay. So, what are we going to learn today? Kira-kira hari ini kita belajar apa nih? You know. But before that, we will play a game. We'll catch your friend's hand. Tangkap tangan teman kalian. Please, you can do like this. Tangannya seperti ini. Tangannya yang di samping teman kalian diletakkan di atas tangan teman kalian. Okay? Have done? Ayo Irawan. Tangannya di atasnya. Ayo, udah? Have done? Okay. Ketika if I say the tiger, you can catch your friend's hand. Oke, kalian tangkap tangan teman kalian. Oke? Are you ready? Yes, I'm ready. So, I will tell a story. The title is, attention please, The Elephant, Buffalo, and Tiger. One day, there was a buffalo looking for an elephant. When the buffalo meet the elephant, he meet the tiger. Finally, because the tiger felt it was still lacking, tiger was very greedy because he felt a lack of food and found his two friends earlier. Okay, give applause. So, what are we going to learn today? Kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih? Text narrative, that's right. What is text narrative mean?
Ayo apa? So, the learning goals, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, the student must be able to identify the structure of narrative text. And then the second, the student must be able to write a narrative text based on their structure. Jadi yang pertama tujuannya adalah nanti kalian akan mengidentifikasi sebuah teks naratif. Kemudian setelah itu kalian akan mencoba menulis teks naratif berdasarkan strukturnya. I want to know, have you ever read a book or about story? Pernah nggak kalian baca buku tentang cerita? In Indonesia or in English? Indonesia. English too. Bahasa Inggris juga ya. So what's the story about? Ceritanya tentang apa? Hewan, animal about animals. Terus? Ya, that's right. Misalnya maling kundang. And then Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang. And then Nyi Roro Kidul, itu juga semuanya story. Okay, so before that I have a video, and then you pay attention to the video, and then after that I will give you some question. Okay? Are you ready? Sang Kuryang had to make a big boat in a night. Sang Kuryang said that he was able to do that. However, Dayang Sumbi made the chicken crowing. It was the sign that Sang Kuryang ran off the time. Sang Kuryang was so mad and kicked the boat. The boat was known as Gunung Tangkuban Perahu. What is the story about? Story-nya tentang apa? Tangkuban Perahu atau Sang Kuryang. According to the story, what was actually Tumang? Siapa itu Tumang? Ya, Sang Kuryang fathers. Who are the main characters in the story? Sang Kuryang, Dayang Sumbi, and Tumang. Okay, great. What can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari story itu? Kenapa? Jangan berbohong. Kalau dalam bahasa Inggris? Berbohong? Ya, don't be lie. So, you can be honest. Atau jujur. Okay, so from this video, can you imagine what is narrative text mean? Teks naratif itu berarti tentang apa sih? Cerita. Okay, good. The definition. Narrative text is a text that tell us about a story in chronological order. Jadi teks naratif itu sebuah teks yang isinya itu cerita yang menjelaskan dari kronologi dari awal sampai endingnya atau akhirnya. So, fungsi dari teks naratif itu untuk apa sih? Fungsinya untuk apa? Ya, untuk menghibur pembaca atau penontonnya. Nih, to entertain or to inform the reader or listener. Okay, you can write on your book the definition of narrative text. And then next is the generic structure. Ada strukturnya. Ketika mau menyusun narrative text, itu ada strukturnya, itu namanya orientation, complication, resolution, and reorientation. Kemudian yang kedua ada language feature, bahasa yang digunakan dalam teks naratif. So, what are the kind of narrative text? Jenisnya ada apa aja? Legend, and then fable, and then fairy tale, and then folk tale, and myth atau mitos. Can you give me an example? Kira-kira kalau legenda itu apa? Contohnya ada apa? Legenda, asal-usul sebuah tempat. Tangkuban Perahu. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Candi Prambanan.
Ya, Prambanan Temple. Kalau fabel, can you give me an example? Contohnya apa? The story of the rabbit and the turtle. The rabbit and the turtle. Kura-kura, pernah? Nah, itu contohnya. And then what else? Ada lagi? The rabbit and the turtle. And then any others? Yang lain? Kira-kira apa? Intinya yang menceritakan hewan itu disebutnya dengan fable. Ini ya, ini contohnya ini. Kalau fairy tales, dongeng. The example are, contohnya apa? Dongeng, cerita dongeng. Biasanya, yang putri biasanya suka nonton Cinderella, and then Rapunzel. Terus apa lagi? Beauty and the Beast. The Beast. Ini contoh dari folk tale atau cerita contoh dari fairy tales atau fantasi. Cerita fantasi itu yang biasanya ada di novel-novel. Kalau folk tale itu apa? Misalnya apa? Cerita rakyat. Misalnya yang raksasa itu gede, badannya hijau. Itu ceritanya apa? Timun Mas. Terus ada lagi apa? Ya, Keong Mas. Berarti apa? Keong Mas. Kalau dalam bahasa Inggris, Golden Snail. Terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Garlic and onion. Masa gitu? Bawang merah, bawang putih. Sorry. Kalau myth atau mitos itu apa? Ya, good. Nyi Roro Kidul. Any others? Ada yang lain? Kira-kira apa? Contohnya Nyi Roro Kidul, karena mitos itu belum tentu ada buktinya ada terjadi. Kalau yang Tangkuban Perahu itu dipercayai secara fisik ada bentuknya. Oke, you can write. Have you finished? Yes, I have. Oke, supaya belajarnya lebih semangat, kita akan bermain ice breaking lagi. Ice breakingnya adalah teacher says. Jadi kalau ada kata teacher says, apapun itu harus dilakukan. Misalnya, teacher says touch your friends. Touch your friends berarti pegang temanmu. Tapi kalau nggak ada kata teacher says, misalnya stand up, kan nggak ada kata teacher says, berarti dilakuin apa enggak? Jangan dilakuin. Oke, do you understand? Yes, understand. Ready? Yes, I'm ready. Teacher says, touch your hair. Touch your hair, rambut. Touch your pen. Touch your pen. Kan masih pada yang belum konsentrasi. Teacher says, touch your bag. Tas. Teacher says, stand up. Sit down. Okay, sit down please. Give applause. Wow. Okay, we are going to the next. There is an example. Ada contohnya. Contohnya cerita Sang Kuryang.
Kira-kira can you mention the structure? Kira-kira strukturnya kalau yang paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat itu masuknya ke bagian apa? Please raise your hand. Who want to try? Di ini, kira-kira paragraf pertama masuknya ke bagian apa? Orientation. Gimana? Ayo, Alvin, coba ditunjukin yang orientation yang mana? Ditandai. Yang bagian orientation yang mana? Oke, thank you. Give applause for Alvin. And then the next paragraph, the second, the third, and the fourth. Paragraf selanjutnya itu apa? Ayo, coba maju. Rifat. Complication. Mana bagiannya mana? Dari mana sampai mana? Iya. Kurang. Gak apa-apa. Oke, thank you. Give applause for Rifat. Kalau after many years, Dayang Sumbi itu maksudnya ke apa? Apa? Maksudnya ke apa? Setelah beberapa tahun kemudian Dayang Sumbi bertemu dengan Sang Kuryang. Itu masih complication atau udah beda? Masih ke complication. Ayo, mau maju? Siapa yang mau maju? Rio. Masih complication after many years. Kalau the last paragraph itu masuknya ke apa? Who will want to write in the whiteboard? Ayo maju, siapa yang mau? Ditandai. Oke, good. Thank you, give applause for Rio. Yang the last paragraph ini masuknya ke apa? Paragraf terakhir. Bilkis, you want to try? Ayo, please come forward. Resolution. Oke, thank you. Give applause for Bilkis. L-nya satu aja. Jadi di sini cuma ada 3 bagian. Yang nggak ada bagian apa? Reorientation, karena itu optional. Boleh ada, boleh tidak. Oke, so do you understand what the text narrative? Ya udah paham ya, strukturnya juga udah paham. So now it's time to discuss. Discussion time. So I will make a group. Each a group consists of 4 or 3 students. Setiap grup terdiri dari 4 atau 3 siswa. Have you with the group? Udah bareng grupnya? Yes, I have. Okay. So the assignment is, tugas kalian nanti adalah you make the narrative text based on the structure by apa? By arranging this picture, dengan menyusun gambar, kemudian disusun jadi sebuah cerita. Nanti gambarnya kalian tempel sesuai urutannya. Gambarnya nanti ditempel sesuai urutannya. After that, you make the narrative text based on this picture. Jadi setelah disusun di sini, kalian tuliskan hasil ceritanya dalam bentuk teks naratif. Okay, do you understand? Yes. Okay, please, the leader of the group come forward. Satu perwakilan dari grupnya atau ketua grupnya maju untuk mengambil LKPD-nya. Mau pilih gambar yang mana? Story yang mana? Have you got the worksheet? Udah dapat semuanya? So I will give you 15 minutes from now.
If you have difficulty, please ask me. Jika kalian mengalami kesulitan, tanyakan kepada saya. You can use your phone untuk mencari artinya, bisa pakai HP, nggak apa-apa. Udah pernah baca ceritanya belum? Belum. Ceritanya tentang apa kira-kira? Tadi kan biasanya kalau dalam cerita itu ada adverb of time, penanda waktunya. Biasanya diawali dengan once upon a time, one day, long time ago, kayak gitu. Biasanya diawali dengan kata itu. Lihat dari gambarnya, kira-kira yang pertama yang mana? Ya, good. Ini pertama dikasih space ya nanti buat judulnya. Nah, setelah ini dibaca kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Oke, udah. Udah sampai berapa? Berapa gambar? Oke, good. Kalau bisa bertiga tiga, takutnya nggak muat. Bisa nggak gitu? Salah. Biasanya ditandai waktu dulu. Bisa nggak? Ya, oke, good. Kemudian ceritanya ditulis di sini. Pakai pulpen langsung nggak apa-apa. Ini ditempel, ada yang nempel, ada yang nulis. Jadi nanti cepat selesai. Judulnya di mana nempelin? Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau masih bisa dilepas, lepas. Have you finished? Yang rapi dong nempelnya, biar lurus. Nanti malah papanya nggak muat. Paling apa mannya lah. Kalau udah ketemu ceritanya langsung ditulis, ada yang nulis. Jadi ada yang nempel sama nulis. Tulis Tidur. Oke, good. Tinggal ditulis. Have you finished? Udah belum? Yang mana kira-kira? Yang ada penanda waktunya, ada one day, once upon a time, itu ada nggak? Mencari coba. Have you finished? Okay, good. 7 minutes left. 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Time is up. Okay? Who will present first? Siapa yang mau presentasi pertama? 25 silakan. Place is your. Attention please. Ini dibaca. Baca dulu. Attention. Hello friend, we are from group 5. Would like to tell the story about Malin Kundang. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman Diperlihatkan. and her Woman-nya son mana? Bagian woman tuh yang gambar mana? lived. They were Malin Kundang and her mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Many years later, who extravagant supporter in the helper of the East Island, where all the villages are where Ceritanya tentang apa? Malin Kundang. Please have a seat. Okay, the second, I want to the third group. Please present your result. Yang satu pegang. Ini pegang. Hello friend, we are from Group 3. Would like to tell the story about Roro Jonggrang. A long time ago, there was a big kingdom named Prambanan. People lived safe and careful than Prambanan.
kingdom was attacked and colonized by Pengging Kingdom were led by Bandung Bondowoso. He was a person who liked to come cruel. He was a supernatural man and had trouble of troubles. Kok lanjut? Oke. Oke ya. One day, Bandung Bondowoso met Roro Jonggrang, beautiful princess of Prambanan Kingdom. He fell in love with her and asked her to be his wife. Roro Jonggrang did not like Bandung Bondowoso. She wanted to refuse, but she afraid that Bandung Bondowoso would be angry. So she said to, "If you want to marry me, you have to build 1,000 temples for me just like." Yes. Okay, please give us for group 3. Sekarang coba buka HP-nya. Saya sudah mengirimkan word wall. Di situ ada beberapa soal. Kemudian kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Di situ ada 10 soal. Please do it now. Ayo kerjakan sekarang. Ayo dikerjakan. Udah bisa kebuka? Next, langsung ke next. Langsung. Ayo dijawab. Kalau sudah dijawab langsung klik next. Oke, have you finished? Ayo kalau yang udah, klik submit answer, kemudian klik leaderboard, tuliskan nama kalian. And then we conclude what we have learned today. Hari ini kita telah belajar apa? Teks naratif. Tadi strukturnya ada apa aja? Orientation, complication, resolution, and reorientation. Biasanya menggunakan bahasa atau tensisnya apa? Past tense. Okay, good. Before we end this class, we will singing the traditional song. Kita akan menyanyikan lagu tradisional. Okay, please stand up. Ora jamu kodang telo, suwe arep ketemu pisan gawe gelo. Okay, sit down please. Okay, so thank you for your attention and thanks for your work in a group. And then the leader of the class, Rio, please lead your friends to prayer. Before we go home, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. So be careful on the way. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.